Vietnam is a country of amazing colour and unique food. But it's also a place where life for many is a struggle. I've come to a school in Hanoi to meet 43 kids who are about to start a journey that will help lift them out of poverty. This place, Koto, does something that I feel really strongly about. It's not just about food, it's about using food as a tool to improve somebody's life. So this is a training center, and it's the first day orientation for a brand new class. Jimmy Pham is the Australian Vietnamese founder and the heart of Koto, which stands for No One, Teach One. He's been helping disadvantaged kids for over 20 years by teaching them to cook. Where have all the kids come from? So they arrive from all over Vietnam, and they come from whole lots of different difficult backgrounds, from street kids to trafficked, to hill tribe minority, rural girls, kids that have been in gangs, in institutions. That's our sort of background, 16 to 22, and this is the first day for the rest of their life. Hôm nay là bọn em được lựa chọn là ngồi đây và chuẩn bị đi một cái hành trình của Koto là 2 năm trời. Anh chị là trong cái hồ sơ là xem là anh chị đã khóc cho em rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay là một ngày đầu tiên của suốt cuộc đời của em là mình sẽ không bàn cái đấy nữa. Cái đó là quá khứ rồi. Every student here applied for a place at the cooking school to escape a troubled past. Mẹ em là làm nghề làm nông, còn bố em là đi tù về năm lớp 4 này. Em thường xuyên bị bố bạo lực. Mẹ em cũng thế. Ở nhà bố thường xuyên đánh đập em. Đánh bằng roi, đánh bằng gậy, còn lấy dây điện quất đánh em ấy. Some are homeless, some have experienced harmful abuse, and 2/3 of them are orphans. Bố mẹ em mất sớm, hoàn cảnh gia đình cũng khá là khó khăn, nên không đủ để chi trả hết cả ở nhà và đi học, nên em quyết định học vào trường Koto. 18-year-old Duong hopes that this course will bring stability to her life, but it's also a shot at making her dream come true. Thank you very much for showing me to your room. Trước khi vào trường Koto, em muốn làm một đầu bếp. Lý do em vào học ở trường Koto là do lúc ở quê nhiều người ghét bỏ vì hoàn cảnh gia đình, không chơi. Họ ghét em vì ba mẹ mất sớm, nhưng em học giỏi hơn họ. Với em thì em muốn chứng minh cho họ thấy là họ nói sai về em sẽ tốt hơn họ nghĩ. Can I ask what happened to your parents? Ba mẹ em đều bị bệnh. Bố em là bị bệnh, bị đau dạ dày, mất sớm, mất trước mẹ 7 tháng. Còn mẹ thì bị u não. After this double tragedy, there were few options left for Duong. She's from the same province as many of the 39 people who were found dead in a refrigerated lorry in the UK last year. They left Vietnam in search of work, and Duong was close to following in their footsteps. Em cũng biết về việc 39 người. Em thấy việc đó đáng buồn. Did you ever consider yourself trying to go overseas to have more opportunities? Vì nếu như mình không học được nấu ăn thì bắt buộc phải kiếm một nghề gì đó mà làm thêm ở trong nước thì rất ít, nên phải đi nước ngoài để làm việc. Seven million Vietnamese live in poverty, many of them children, and most of them rural. Despite rapid urban growth, around 40% of the population work in agriculture. But the government wants to move the economy away from farming and invest more in tourism.
Koto sees this as a great opportunity for its students, and today the new recruits are getting a glimpse of what their futures could be. We're about to start off on the hotel tour, and more than likely it's their first experience of a five-star hotel as well. Okay, who's the strongest? Jimmy's plan here is to inspire and motivate. The students get a chance to try Western food and see a Koto graduate chef in action. Đây là chị Quyết làm học sinh của khóa 7 Koto. Thì khi các em vào đây thì chị cũng rất vui là được biết là các em là học viên mới, thì mong các em là sẽ cố gắng trong cái thời gian tới để cho cái cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Trước khi vào Koto chị là một người đánh giày hoặc là đi bán hàng rong trên phố. You guys all look good. You look like chefs. Kyut is now a head chef at Hanoi's Intercontinental Hotel, and she's about to teach the students their first international dish. Thì hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các em về món làm cơm Ý, cơm viên của Ý, đó là món risotto, Adam chili, rồi bán đồ mặt nhé. Let's try. Giỏi không Hiếu? Ôi trời ơi. Ngon ạ. Cái này nên kiểu nó là lạ, vì béo ngậy, cũng hơi mặn, đậm vị. Đậm đà đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà riêng người Âu họ sẽ ăn đậm hơn một chút so với người Á. Ăn nhạt. Người Á ăn nhạt hơn. Cái này Dương làm tí chị ăn thử. Cái này của bạn nên còn lâu chị ăn thử. Only a few days ago, Duong was living below the poverty line in her village, an orphan with no prospect of a job. Today, she's had her first taste of prosperity. Em nghĩ đây cũng là mơ ước của em sau khi tốt nghiệp. Vietnam was a different place when Koto started 20 years ago. Back then, the country was still reeling from decades of war and strict communist rule. Founder Jimmy Pham grew up in Australia and had come to work in Vietnam as a tour guide. He saw too many street kids living rough and found his calling. I was really, literally living the old Chinese proverb of give a man a fish today. If I see street kids, I would help them by giving them money. I wasn't helping them at all. So I went on a new chapter of my life, which is showing them how to fish. I started Koto with a small sandwich shop with 9 kids. We sold terrible milkshakes and terrible of everything. But at the end of the day, we had a family. I don't have any hospitality experience. I don't have any development experience. I didn't have a university degree at that time. I just don't, someone that's just as simple, just wanted to help. What was the turning point? What took Koto from small to big? I don't know if I tell you this, you wouldn't probably believe it. We opened 2 months at Koto, and then also we got informed that morning that this most important man in the world was making a historic visit. His name was Bill Clinton. We thought it was a dream come true to have that kind of visit. Why would the most important man in the world come to this really small sandwich shop run by street kids? I guess a miracle can happen and great things can happen when you empower people. That first Hanoi sandwich shop is now long gone. In its place, a fully functioning restaurant where the students learn on the job. This is Kan. So Kan is doing his practical training here today at the restaurant. So Is there anything that you're really enjoying cooking? Em thích nhất về nấu ăn là khi mà mình đã hoàn thành xong một món ăn rồi đấy và mang ra cho khách và khách cảm thấy rất là kiểu hạnh phúc khi được ăn món ăn của mình. That's the best part. That is the best part. Is there anything that you're nervous about? Anything that you're finding really difficult? trong cái học, Trong học tập khó khăn nhất là khi mà mình từ trước là em học rất là kém môn tiếng Anh. You know what?
learning how to cook is the best way to learn English. Really, really. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Kang is halfway through his cooking course, which is internationally recognised. But he has a lot of skills to master before graduation. Em sẽ cố gắng hoàn thiện khóa học ở Koto, học thêm mọi kỹ năng để sau này đi làm nhà hàng, có thêm một mức lương cao hơn để về hỗ trợ cho mẹ và em gái. What drives him is a desire to turn his life around and help those he loves. Cả bố em ngày trước là cũng dẫn vào tệ nạn ma túy các thứ. Thì một mình mẹ nuôi nấng dạy dỗ thì khi kiểu mẹ em làm nhiều cũng là bị đau mỏi các thứ, đau chân các thứ. Ước mơ của em là sau này muốn cho mẹ em cuộc sống mới tốt đẹp hơn và nuôi nấng hỗ trợ thêm cho em gái mình sống tốt đẹp hơn. To land a high-paying job, he not only has to be an accomplished chef, he needs to improve his English. Good afternoon, everyone. So we are comparing fatter than, older than. How you doing, Kang? Hello, Adam. Amy is something than Kate. Amy is faster than Kate. Fatter than Katie. It's maybe true, but don't say that. Please do your homework. Do you want to speak English better? Do you think it's important? Như em rất là loạn lúc nào. Em cảm nếu mà mình không học giỏi được tiếng Anh thì sau khi mình có rất nhiều cái ngôn ngữ ở chuyên ngành, tại từ bếp trưởng các thứ đọc đến thì mình cũng không thể nắm bắt được. When you're learning a language, the most important thing is to keep using it. It's not so much learning it, you have to use it. You don't need to learn the whole language. You can just learn a little bit that you need to know. So, this week, learn the English about how to poach an egg. Egg. Just learn how to poach an egg in English. Yes, I think you can do it. I think this is going to be really good. Good luck. Thank you. While Koto students come from incredibly tough backgrounds, in some respects, they're the lucky ones. Not everyone in Vietnam can become chefs. To see what life is like for less fortunate kids, I'm meeting a man working with Hanoi's young and homeless. Hi, Adam. Hi. Welcome to Blue Dragons. Hi, V. Thank you for having me here. So what is this place? So this is drop-in centers where we have street kids who can come here anytime, to hang out here, taking a shower or having meal here. So it's a free place for street kids to come. And here's ping pong table. If you want to challenge any kid here, they're pretty good. They look like they know what they're doing. So yeah, if we're going end of that river for about 130 km, that's where I live. So V, how did you get involved with Blue Dragon? I came to Hanoi when I was 15 to signing shoe on the street. So I was a street kid. My family were really poor and I have to work on the street so I can make money to send back home for my family. And I met Blue Dragon on the streets. Is it a common thing for kids in the countryside to think that, they have no opportunities in their small town and they're going to come to the city and make a fortune? Yeah, it's quite common because in the countryside it's still really poor. And what's the reality for a lot of those kids? What happened is we couldn't find any job, so we end up sleeping under the bridge, sleeping on the street, stay hungry. In Vietnam, we have a saying to street kids. We have a name for them. It's called children of the dirt. So that means street kids are dirt, With attitudes like that, street kids have few places to go for help. So come and join us. Thank you. Hello to you. Blue Dragon is the only organisation of its kind in the city. Looks good. All right. Do you know how to use chopstick? Of course I am. Okay. Anh Adam là master chef, có nghĩa là vua đầu bếp của Úc.
Really? These young guys look like ordinary kids. I don't get the sense that they're homeless or troubled. That feeling is about to change. Bây giờ là đi về chỗ các em ở đúng không? Thì hôm nay anh Adam sẽ về cùng đấy và xem nơi các em ở như nào nhá. Được không? This is incredible. Right, this is your stuff. When they're sleeping, almost like no one knows, you know. Oh, they sleep underneath. Yeah, they sleep underneath. Okay, okay. Em lần trước em đi dòng khác và tách nhau ra thì bắt đầu bây giờ quay lại thì xuống cái này ở không có trên đây nữa. Sao không ở trên đấy nữa? Nó có cây đâu mà. Không cây. Không phải cũng có một phần nữa là ở trên đấy là cũng thỉnh thoảng bọn nghiện nó hay vào. Cho nên là bọn em chuyển xuống đến đây cho an toàn. What do you worry about living here? Ở đây em cũng chả lo lắng gì bởi vì ở đây em cũng chả sợ gì. Thì em ở ngoài nó quen rồi. Cũng có nhiều cái khổ thì bọn em cũng từng trải qua hết cho nên em thích sống ở ngoài này nó dễ sống. A metal bar or something like that. A weapon. We're working with kids that really traumatized, and a lot of things happen to their life. A lot of things happen inside them, which we don't see it from the outside. I'm pretty worried for them because they look quite malnourished and also like unhealthy. And sooner or later they're gonna get really sick, you know. Thì bây giờ thì em gọi ở ngoài này, nếu mà em có cần gì thì em sẽ bảo anh chị nhân viên sẽ hỗ trợ em. Còn em ở ngoài này thì em như này là em được. Còn khi nào khó khăn quá thì em sẽ cần sự trợ giúp của anh chị. Thank you guys for showing me where you live. I've never seen that before. Seeing the way Viet and Duong live is kind of extraordinary. They're poor. Where they're living is dirty and it's dangerous. But that's not what makes it scary for me. It's not what makes it sad for me. Seeing kids living so precariously leaves me shaken. But V's about to shock me again at one of the city's most popular tourist sites. I come to this lake to find the homeless kid. So we want to help them before that the pedophile abuse them. So and help them to have a safe place to stay. This is absolutely incredible to me because you've got lights on the water, you've got tourists milling around, yet this is one of the main hotspots for pedophiles in Hanoi. The pedophiles are mostly from Vietnamese, but they are men from other countries as well, foreigner, tourists, expats. They also come to this to find the kid. We're just leaving the lake when V bumps into someone he knows. Ê, nãy giờ anh ấy hả? Ok luôn. Ok. Thôi nó đùa đấy. Không đánh gì, ok luôn. Em ở Hà Nội được bao nhiêu năm rồi? Em ở Hà Nội được từ bé 5 năm. 5 năm. Khi em bao tuổi? Thì đấy cũng không nhớ rõ, chắc tầm 8 hoặc 9 tuổi. Em đến đây một mình hả? Hả? Kids can make less than $1 shoe shining, but V knows they're making around $5 more, being exploited in the most horrible way. Thế có những bạn nào mà có những vấn đề bị những bạn BD rủ dê để quan hệ tình dục các thứ không? Và họ có bao giờ những bạn trẻ đường phố thì có hay gặp họ hay là như nào? Thường thường là nếu mà bạn đó không có tiền thì bạn đó sẽ đi và lại những người trả cho họ 50 hoặc là 100. Nhưng mà các ngược lại thì khi những người BD đó họ trả tiền cho các bạn trẻ đấy thì các bạn trẻ phải làm gì? Các bạn trẻ đó có nghĩa là phải làm cái gì mà họ muốn.
Each year, hundreds apply for a coveted spot at Koto's cooking school. Applicants have to be willing to turn their lives around through study and hard work, so not everyone gets a place. But what they get in return is more than just training for a future job. I gave him a family. I look back in 20-something years, there's a lot of things a lot of mistakes I made, but it's always something that I can always look back and proud and a lot of pride that I remember all my kids' names. I remember what their hopes are, where they are, what they're doing. Maybe it's a gift, because if you tell me who sponsored us about 7 years ago, I probably won't remember their name. Sorry, sponsors. But if you ask me where my kids are about 20 years ago, I will be able to tell you who's in the class and where they are and that kind of stuff. So yeah. At the core of Jimmy's school is kindness, creating a support network much like a second family. For Duong, who lost her parents when she was young, that's important. Lúc em nhớ nhà nhất là chắc là buổi tối lúc chuẩn bị ngủ á, thì cũng có nhớ chị và em. Although it's been a rough start, Duong's slowly settling in. And in the Koto spirit, she's making friends and being shown the ropes. Đầu thì để chậu ở đây này, em phải lấy chậu ở đây. Còn khăn tắm thì có thì mình treo lên đây cũng được. Còn phòng tắm thì ở bên kia, còn chỗ để đồ ở phòng ở trong này. Em đã có tủ riêng chưa? Không này. Giờ với bố trí để ai đó trao gọi họ cũng biết luôn. Rồi cũng các anh chị con phải nói các em mới vào phải trao gọi này kia là cũng nói nữa. Jimmy's devoted his career to making a difference in kids' lives. It's a job he loves, but it also takes a toll. I experienced so much joy from being able in the last 25 years of my life, but I've also felt so much sorrow because you carry this burden and you hear the stories and you walk the path. Yeah, so you feel that people can be more kinder. For seasoned student Kang, his challenge is to pass his end-of-year exams, which will bring him one step closer to his dream job. Cái nào? Tao bước cả Honda luôn hả? Honda nhưng mà em không biết có làm hay không. Tại vì cái đó không biết được. Kang and his partner need to cook 4 dishes in 1 hour. An English breakfast, a risotto, homemade gnocchi, and a salad. All difficult international dishes. Đó kìa đúng không em? Giỏi. Cũng công tí nữa. Hết cỡ rồi. Vâng, đợi em tí chị ơi. Time's up, and Kang's cooking partner has noticed something missing from a key dish. Em nhắc rồi mà em nghe à? Sao chi mà em nghe à? Ủa em không nhìn thấy. Sao món này? Ưng nhất món nào? Tại em điên mất món trứng trần của em. Món trứng trần của mày chưa? Ăn thử món này chưa? Chưa kịp món này ra cuối cùng. Ngon. Nên thiếu hoa mai bắc lên. Tại vì em ra hơi gọi. Hôm nay các bạn đã làm bài rất là tốt, nhưng mà cần chuẩn bị bài kỹ càng hơn nhé. Thank you chị. Phải trưởng. Under pressure, he's made some mistakes, but he's just scraped through. Really good. Amazing. His even bigger challenge is mastering English. Without it, he won't get a top-paying job.
How did you go with the English? Put the egg into the water and wait 2 or 3 minutes and put out the egg on the plate. That's amazing. You can do it, right? You can do the English. You really can. Yeah. It's really good. Really good. And the food is great too. Yeah. Congratulations. Thank you. Big congratulations. This is great. These kids have taken a huge leap from incredible disadvantage to the hope of prosperity. They're throwing themselves into a competitive industry head on, embracing new skills, discipline, and new foods. Who here has cooked some Australian food before? I've agreed to pass on some of my knowledge and experience in the spirit of the school motto, know one, teach one. Australian food is very easy to understand. It comes from a lot of different parts of the world, and it's also focused a lot on the ingredient that you choose. A lot of fresh ingredients in Australian food. You put so many things in the pan, you got no room to move. When you come to taste Are you scared or something? Oh yeah, all the time. Yeah. It's very confusing, very scary. But if you only do things that are not scary, what's the point? If you only do easy things, what's the point? Every time you're scared, is you getting better and better. I'm scary. I'm really proud of everything you guys did today. Completely new food, new ingredients, everything looked amazing. I look forward to seeing what you guys can do in the future because you guys are working so hard at the moment. It's going to be amazing. So, big round of applause for all of you. Thank you for having me here.